Bahasa gede. Bahasa mean is sauce. Gede mean is big. This is big sauce. Yeah. In Indonesian, we call it bumbu Bali. Bumbu Bali. Yeah. Like this, yeah. You cut in julienne. Ready. And then for the garlic, yeah, you crush. Crush, yeah. Yeah, make it flat and then small. Yeah, dice as well, yeah. Don't cut your hand, yeah. No problem. Like pancake. I want to try it. मला वाटतं मी आयुष्यात बनवलेल्या सगळ्या सुंदर जेवण. आम्ही आज उबूदच्या मार्केटमध्ये फिरतोय. कुकिंग क्लासच्या आधी स्वतःहून शॉपिंग करून कुक करणार आहोत. सो या, वी आर इन द मार्केट. वी सॉ सम फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, स्पाइसेस. We ready grow plantain vanilla, and then we sell go to European because so cheap in Bali, and then we sell go to the European so more expensive. ओके, सो आज सगळ्यात मोठी परीक्षा आहे कारण आज कुकिंग क्लास कंडक्ट केलं जात आहे आणि त्याच्यात मी पार्टिसिपेट करणार आहे. तुम्हाला माहितीच असेल की माझं कुकिंग किती छान आहे आणि द फन पार्ट इज आम्ही बालिनीज कुकिंग शिकणार आहोत. आमच्याबरोबर खूप लोक आहेत ज्यांना कुकिंग येतं असे पण आहेत आणि ज्यांना येत नाही अशी पण आहेत. सो आय फॉल इन द इन बिटवीन कॅटेगरी. पण येस, इट इज इंटरेस्टिंग कारण की लोकल क्विझिन शिकणार आहोत आपण आणि इंग्रेडियंट्स Before we start on the cooking, I would like to introduce you for the recipe and the ingredient. Yeah, could you come on this side, everybody? Here, no problem. Yeah, here. Yeah. Before you start cooking, this is most of the ingredient that we will use. Bahasa gede. Bahasa mean is sauce. Gede mean is big. This is big sauce. Yeah. In Indonesian, we call it bumbu Bali. Bumbu Bali. And in English, we call it basic sauce. That's the ingredient. Yeah. Later we yeah. Like this, yeah. You cut in julienne. Ready. Yeah. And the chili the same. Drink water, yeah. The chili you can cut this way or this way. Long slice. Long as well, yeah. Julienne as well. Ready? Yeah. And then for the garlic. Yeah, you crush. Crush, yeah. Yeah, make it flat and then small. Yeah, dice as well, yeah. Don't cut your hand, yeah. And small again. Yeah. Make it small. Ready. Yeah. And then for the this one. This is spring onion, or we call green onion, yeah, or leek. This one just cut in ring. Ring slices only. Thick is okay, no problem, yeah. Ready. And then we use cabbage. This one you cut in big slices. In cooking we call it chunky. Chunks, yeah. Big slice. Later we cook it, will be smaller. Ready, yeah. And then also use green vegetable, the bok choy, yeah. Bok choy. This one you cut a half. Yeah. And then put together again and slice as well. Yeah. Bok choy, yeah. Ready. Yeah, around 2 centimeter. Not exactly 2 centimeter, yeah. Just around, yeah. And tomato, this one easy. Cut a half. And then you throw away the top. This one we not use. Yeah, throw away. One more again, yeah. Same. And later, better when you cut not like this. You put better like this. If you put like this, when the knife is not sharp, when you cut, this is broken. Yeah. Better like this will be easier. Not broken. Yeah. Just slice. For the tomato, yeah. Ready. Smash.
Just do like this, yeah? This is just for the release the flavor. If you chop and then you eat, very chewy. Yeah, no good, yeah? Just for the flavor, leave it. And in our curry, we use 2 types of leaf. Yeah, different country, you have different name, yeah? Originally like this. This is the fresh one that we get. This is Indonesian bay leaf. Or we call it as a laurier, laurier, yeah? Lobia. Yeah, but bigger, yeah, than the one you have at home. At home you get small and dry. It's our kaffir lime leaf, we call it. Kaffir. This one. From the same tree. Yeah, this is strong. It's good in cooking. You can get, yeah, this one. This is our lime, yeah. Kaffir lime leaf. This is very good. In Europe, you call kurkuma. Later you chop, your hand yellow. 2 days. Yeah, your nail yellow. If you don't want yellow, we have you to cutting, yeah. But this is very good for you. Good for the antiseptic, anti-inflammatory, yeah. The kurkuma or turmeric. Galangal, yeah, and then also use aromatic ginger. All the ginger is different smell, different taste. Cutting the vegetable first. So you get 1 each. One this one and one this one. I'll take this one. No. For you. And one more again. Yeah, everyone, yeah. ओके सो शेफनी दाखवल्यासारखं चॉप करून झालेलं आहे आणि आता वेटिंग फॉर सॉस प्रिपरेशन. पीनट सॉसचं प्रिपरेशन चालू आहे. सो त्याच्यासाठी ही स्वीट चिली, जिंजर, गार्लिक, शालट याला आपण छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे करणार आहोत. दिस इज द पाम शुगर, पीनट ऑफकोर्स, आणि हे आहे 4ही प्रकारचे वेगवेगळे जिंजर्स, आणि दिस इज द टर्मेरिक. सो हे सगळं पण छान चॉप करायचं. हे अजूनही आपल्याकडे आपल्या आज्या करतात अशा पद्धतीने, आणि इथे देखील या ओल्ड स्टाईलने अजूनही बोटावरती ग्रँड करतात. तिकडे पण आहे. कशासाठी करतोय? बुम 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 बाली. सॉस प्रिपरेशन ऑलमोस्ट झालेलं आहे आणि आता मेन कुकिंगकडे जाणार आहोत. प्रेप टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. पीनट सॉस, जे की खूप टिपिकल बाली सॉस आहे ते, आणि हुंब सॉस त्याचं पण प्रेप झालेलं आहे. सो लेट्स गो अँड चेक आउट की ते कसे बनवायचे. Celery, spring onion, and no salt. The taste of our stock is bland. Normally you buy the bouillon or stock salty, but this is bland. Later on, you are the one will add salt. You are the one will add the pepper, and if you like spicy, chili. Until boiling, and we add the peanut. Yeah. ओके, सो पूर्ण पीनट ऍड करायचा. Now you can add, yeah. And if you like spicy, now you can add chili. Just add little bit, कारण की मला खूप स्पाइसी नाही आवडत. सो एक आणि some salt also. Okay. Thank you. Okay, so 1 full tablespoon of red soya sauce. Yeah, sweet soya. Sweet soya. You can mix the spoon inside, yeah? We're not adding the green one because it is salty. Okay, now goes the coconut How many you milk. like? 2. 2 spoon first? We will add 2 tablespoons of coconut milk. Okay, we boil this until it's thick. So it's high heat. We add 1 pinch of salt and 1 pinch of pepper.
And now we squeeze the lime. Taste it. Nutty. Sweet. Yeah, I think I like it. Okay, so आता आपण सातेची तयारी करतो. Add garlic and onion, chicken masala, squeeze the lemon. Coconut oil. Now we add 1 tablespoon of sweet soya sauce. And 1 tablespoon of salty. Salt, pepper. Okay, so साधे रेडी आहे. आपण हे नंतर बाकीचं टाकू. ओके, आता आपण ट्यूना ग्रिल करणार आहोत. सो दिस इज ट्यूना. दिस इज द बुंबू बाली मसाला जो आपण या मोटरवरती बनवला होता. याच्यामध्ये आहे 4 टाइप्स ऑफ जिंजर्स, गार्लिक, शॅलेट, अनियन, गरम मसाला, कोरिएंडर सीड्स आणि चिली. सो सगळ्यात आधी गोज अ लाईम. Sure. And then goes this bumbu bali. आणि हे आपण मिक्स करणार आहोत विथ काय टाकलं सोजून तेवढंच ना. सो वी ॲड 2 pinches of salt and add salt. नाही नाव कारण की टूना रिलीजेस ग्रिल झाल्यानंतर रिलीज करतं tuna basically salt and pepper, so we add more and we add 1 full tablespoon of coconut oil. Yeah, that's it. And some chili. आणि आता हे जाणार आहे बनाना लीफ मध्ये जे आपण नंतर ग्रिल करणार. सो लो गॅसवरती ऑन करून आपण 2 tablespoons ऑफ कोकोनट ऑइल ॲड केलं आहे. अँड नाव वी आर ॲडिंग चिकन. आपण बनवतोय चिकन करी. याच्यामध्ये आपण मगाशी जे बुंबू बाली मसाला बनवला होता तो जाणार आहे आणि हे सगळे आपले व्हेजीज जाणार आहे. लीव्स ऑल्सो. Yes, everything. Salt and pepper ॲड केल्यानंतर सगळे व्हेजीज जातील. And now goes the secret ingredient. Bumbu bali. आता हीट वाढवून व्हेजिटेबल स्टॉक ॲड करतोय आपण. तुम्ही चिकन स्टॉक पण वापरू शकता. Smell. If you like spicy, now you add chili. If you like spicy, you add chili. I don't like so much. मी थोडंसंच ॲड करणार आहे. Okay, let's just add. आता 3 tablespoons of coconut milk. If you like more creamy, तुम्ही जास्त ॲड करू शकता. Coconut milk. Half a spoon of green soya sauce, which is the regular soya sauce. Okay.
सॉल्ट थोडंसं जाऊ शकतं. आता आपण मी गोरेंग बनवतोय. सो 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑइल मध्ये सगळे व्हेजीज जातील आणि 1 more time we add the bumbu bali. And this is the last. If you like spicy, you can add all the chili. So vegetable stock त्याच्यावरती केलेलं आहे, व्हेजीज केलेले आहेत आणि बुंबू बाली गेले आहे. नाव सॉल्ट, पेपर अँड चिली. Very little. So again, chili as per your spice levels. मी गोरेंग बनवतीये. Half of sweet soya sauce and half tablespoon of green soya sauce, which is the salty one. And you can add Now goes your noodles in. आणि तुम्ही fire correct fire. like pancake. Yeah. Done. ओके, सो हे सगळं रेडी आहे. इतकं हार्डवर्क केल्यानंतर ते कसं झालं बघणार. ग्रिल मला वाटतं मी आयुष्यात बनवलेलं सगळ्यात सुंदर जेवण. सो खूप मजा आली, खूप जास्त खाल्लं कारण की स्वतः बनवलं होतं, त्यामुळे एक दाणाही वेस्ट करावं असं वाटलं नाही. पण मोर दॅन दॅट खूप छान काहीतरी नवीन शिकायला मिळालं. आणि येस, थँक्यू टू केतूत बाली. केतूत म्हणजे नंबर 4. ही इज बॉर्न ॲज नंबर 4.